Hello and welcome everyone. نتمنى تكونوا على خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا نموذج الامتحان مع التصحيح خاص بالموديول Grammar 3 اللي غادي تشوفوه بطبيعة الحال in semester 3. So let's begin. First exercise. Describe the verbs in bold by checking all the properties in the table that apply. إذا كيف كتشوفوا عندنا واحد table عندنا مجموعة ديال properties such as finite, non-finite, stative, dynamic and so on. وعندنا also واحد المجموعة ديال sentences. Each sentence فيها واحد verb which is in bold. تقدر sentence يكونوا فيها two verbs. أهم حاجة غادي نركزوا مع الverb which is in bold وغادي نشوفوا هذاك الverb أشنا هما البروبرتيز اللي كيتوافقوا معاه أو كيتطبقوا عليه. So first sentence we have he taught his children the value of hard work. هنا the verb which is in bold هو taught. So خصنا نعرفوا taught واش is it a finite verb? Is it a dynamic verb? Is it intensive verb? And so on. The same thing for the rest of the sentences. So second sentence we have she proved everyone wrong. Next we have he wanted to become a doctor. بحال مثلا هاد sentence راه عندنا two verbs. حنا غادي نركزو غير مع الverb which is in bold which is become. Next we have she remained optimistic despite the hardship. They appointed him president. Hundreds of workers were made redundant. Next exercise. So here we have identify the category and the function of each constituent in bold. هاد الباراجراف ولا في هاد small text عندنا مجموعة ديال constituents اللي هما already in bold. خاصنا نعرفوا الكاتيجوري ديالهم واش noun واش adverb adjective ولا verb وخاصنا نعرفوا الفانكشن واش modifier pre-modifier post-modifier واش جاء as adverbial of time of place and so on. So the constituents that we have here are who are learning a new sport. أهم حاجة باش كنعرفوا الفانكشن ضروري كنشوفوا علاقة هذاك الكونستيتوينت بالورد ولا الكونستيتوينت اللي قبله أو اللي جاي من بعده واش كيأثر في المعنى على الحاجة اللي قبله ولا على الحاجة اللي من بعده. Next we have by mastering basic skills. Basic, for a while, more difficult moves. We have also to quit. Most, luck, muscle of injury, warmed up. Clearly, however, learning something new, worthwhile, and often. The third exercise, we have combined the sentences in each set to make complex sentences. You can use phrasal coordination, but not clausal coordination. هنا خاصنا نجمعو ما بين واحد المجموعة ديال sentences اللي كيهضروا على نفس الشيء. هنا for example for the set number 1 or even the set number 2 we have 5 sentences. خاصنا نجمعوهم in complex sentences. نيفيتيو الريبيتيشن ونجمعوا بيناتهم ونحتفظوا بالمعنى ونستعملوا coordinating conjunction يعني بحال and or but so and so on. So for example set number 1 we have Asperger's syndrome is like other autism profiles. B. Asperger's syndrome is a lifelong disability. Asperger's syndrome is developmental disability. It affects how people perceive the world. هنا مازال كنهضروا على Asperger's syndrome and it affects how interact with others. إلا لاحظتوا عندنا بزاف ديال repetition نقدروا نيفيتيوها ونجمعوا هاد sentences in complex sentences using coordinating conjunction. إذا دابا قبل ندوزو للتصحيح ديال هذا الامتحان حاولوا توقفوا الفيديو في each exercise تحاولوا تخرجوه توجدوه ومن بعد دوزو تشوفوا التصحيح ديالو. So let's start with the first exercise. So for the first verb which was in bold كان عندنا taught. So taught is a finite verb. شنو معنات finite verb؟
finite verb واحد الverb that acts as a verb. ملي كنقولوا verb اللي that acts as verb يعني عنده subject وعنده tense. subject بحال they, I, علي, doctor and so on. و tense يعني مصرف، الفعل مصرف in past, in present and so on. dynamic يعني كاينة action. ditransitive يعني كاين في هذيك sentence وهذاك الverb خدامين فيه indirect object and direct object بجوجهم كنلقاوهم في one single sentence. Next we have proved. So the sentence was she proved everyone wrong. finite لأن عندنا she which is subject وعندنا proved اللي أصلا مصرف في simple past. So we have subject plus tense. We can say بأن هذا الverb is finite verb. dynamic لأن عندنا الأكشن of proving كيحاول يبين واحد الحاجة. complex transitive لأن عندنا object which is everyone وعندنا الكومبلمنت ديال هذا الأوبجكت اللي هو wrong. Next we have become. So for the verb become إلا عقلتو في السنتنس كان غير verb اللي زايد ماشي ما كانش the main verb in the sentence. So the verb was not acting as a verb ما كانش كverb رئيسي في الجملة وبالتالي هو non-finite. dynamic لأن كاينة واحد الأكشن و intensive لأن عندنا subject اللي كاين في sentence عنده الكومبلمنت ديالو. ملي كيكون عندنا subject with its complement كيكون verb intensive verb. Next we have remain. So here عندنا finite verb يعني verb اللي عنده subject ديالو ومصرف يعني عندنا واحد tense. stative لأنه كيعبر على واحد الحالة state of mind. يقدر يكون stative verbs هما verbs of the sense, verbs of feeling, verbs of thinking و verbs of position. intensive كيف قلنا واحد الverb اللي كيكون في sentence اللي واجد فيها كاين subject وكاين complement ديال هذاك subject. appointed عندنا finite شرحناها. dynamic the same thing. complex transitive هو واحد الverb اللي كيكون فيه object وكيكون عنده complement ديالو. and آخر حاجة عندنا made. so non-finite يعني verb اللي ماشي which doesn't act as a verb إما ما عندناش subject وإما ما مصرفش. dynamic عندنا واحد الأكشن و complex transitive لأن عندنا واحد object وعندنا complement ديال هذاك object. Next exercise ديال constituents. So for the first constituent اللي هو who are learning a new sport الكاتيجوري ديالو نقدروا نقولوا it's a finite verb clause ونقدروا نقولوا أنه relative clause. الفانكشن post modifier جا من بعد واحد جا مورا مثلا في التكست اللي كان عندنا people وبدل عطى واحد المعنى آخر ولا عطى واحد الشكل آخر لهذاك people. by mastering basic skills category prepositional phrase. علاش prepositional لأن بادي بالpreposition which is by والfunction verb complement. basic category adjective phrase function pre-modifier. داكشي علاش قلت لكم ملي تشوفوا شي constituent حاولوا تشوفوا اشنو قبلو او اشنو بعدو واش كيأثر على الحاجة اللي قبلو ولا على الحاجة اللي من بعد. for a while prepositional phrase باينة لأن بادي preposition which is for. function time adjunct ولا تقدروا تقولوا adverbial of time. more difficult moves category non-phrase والfunction complement of preposition. to quit non-finite verb clause والfunction non-complement. most adverb phrase والfunction pre-modifier of adjective. luck it's a noun والfunction head of noun phrase. muscle it's a noun
والfunction head of noun phrase. Warmed up it's an adjective phrase والfunction ديالو noun premodifier. of injury prepositional phrase هذه تاهي باينة ملي كيكون constituent بادي بواحد preposition systematically في الكاتيجوري كتقولوا prepositional phrase. هنا preposition هي of. function post modifier of noun phrase clearly is an adverb phrase والfunction it's disjunct. however it's an adverb phrase والfunction it's conjunct. learning something new بالنسبة للكاتيجوري راه noun clause والfunction it's a subject. من بعد عندنا word while بالنسبة للكاتيجوري it's an adjective phrase والfunction subject complement. وآخر حاجة عندنا often so category adverb phrase والfunction it's a time adjunct. آخر exercise هنا ما كاينش one single answer and one single correct answer. كل واحد يقدر يكون عنده واحد الانسر ديالو خاص به ويقدر يكون صحيح. أهم حاجة هو نستعملوا coordinating conjunction as I said for example however so but and or and so on. we have to pay attention very well the punctuation أنك تبدل المعنى وما تكونش عندنا repetition. so إلا جينا نخدمو مثلا the first set اللي كانوا فيه 5 sentences نقدروا نقولوا for example like other autism profiles Asperger syndrome a lifelong developmental disability which affects how people perceive the world and interact with others. بالنسبة ل set number 2 we can say for example unlike many other autistic people who have learning problems some people with average or above average intelligence who have Asperger syndrome do not have any special look or learning disabilities. نتمنى هذا الامتحان كان مفيد لكم كان واضح شوية أو وضح لكم الأمور اللي مازال خصكم تخدموا عليها أكثر. Thanks for watching and see you in next videos.